ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் ஸ்ரீ மாதாஜி எதிர்க்க இரண்டு கைகளும் மடி மீது வைத்து சந்தோஷ சித்தத்தோட தியானத்துக்கு உட்காருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்த்து பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகள் ஸ்ரீ கணேஷா போல கள்ளம் கபடமற்ற தூய உள்ளமும் தங்களிடம் சரணாகதி அடைந்தும் தியானத்தை செய்ய அனுமதியை தந்தருள வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தை தாங்கள் தான் வழிநடத்த வேண்டும் தாயே. நம்ம எல்லாரும் இப்போ குண்டலினி எழுப்பி பந்தன் போட்டுக் கொள்ளலாம். மெதுவாக கண்களை மூடி நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து மெதுவாக சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். கவனத்தை சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து 3 மகாமந்திரமும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரமும் கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात्
श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக இரண்டு கைகளும் பூமி தாய் மீது வைக்கலாம். மனதார பிரார்த்தனை செய்யலாம். श्री माता जी तांगले साक्षात श्री भूमि माता करुणामयी तांगले साक्षात தங்களோட கருணையால் எங்களுடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்குள் உள்ள அத்தனை எதிர்மறை சக்திகளையும் தங்களுடைய பூமி தத்துவமா வழியாக முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரத்தில் இருக்கட்டும். பூமி மாதா மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக இடது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். வலது கை பூமி தாய் மீதே இருக்கட்டும். நம்மளுடைய சந்திர நாடியை சுத்திகரிக்கலாம். श्री माता जी தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ இடா நாடி சுவாமி ஸ்ரீ மகாகாளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவர் தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடியை முழுமையாக சுத்திகரித்து ஒளிமயமாக ஆக்கிவிடுங்கள் தாயே. தேவையற்ற கடந்த கால நினைவுகளை நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஆனந்த ரூபிணி ஸ்ரீ மகாகாளியோட ஆனந்த நிலையை எங்களுக்கு தந்தருள வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மகாகாளி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத் மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் மீது வைப்போம். ஒவ்வொரு விரல்களிலும்
என்ன மாற்றம் தெரியறதுன்னு கவனிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்ட இருந்து குளுமையான நுண்ணதிர்கள் வரதான் நம்ம கவனிப்போம். நம்மளோட முழு கவனம் நம்மளோட 2 உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரத்தில் வைக்கும்போது நம்மளால கண்டிப்பா அந்த நுண்ணதிர்களை உணர முடியும். எந்த விரலையாவது தெரியலன்னா திருப்பி மனதார பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடியை முழுமையாக சுத்திகரித்து தாங்களுடைய அன்பு சக்தி குளுமையான நுண்ணதிர்களை எங்களை உணர செய்யுங்கள் தாயே. ரைட் ஹேண்ட் மடி மீது, லெஃப்ட் ஹேண்ட் பூமி தாய் மீது வைக்கலாம். நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய ரைட் மூலாதார சக்கரத்தில் வைக்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள ஷடரூபி சத்ருக்களாக காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மத்சரத்தை பூமி தாய் வழியாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கார்த்திகேயா மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. பிங்கள நாடியை சுத்திகரிக்கலாம். நம்மளுடைய சூரிய நாடியை சுத்திகரிக்கலாம். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய பிங்கள நாடி 2 உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரத்தில் வைக்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பிங்கள நாடி சுவாமிஜி, ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமான். தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள அதிகப்படியான வெப்பத்தை ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரத்தை நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்கள், நாங்கள் ஏதும் செய்வதில்லை தாயே. தங்களுடைய பரம சைத்தன்யம் தான் எல்லாவற்றையும் நடத்தி கொள்ளி தருகிறது. எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரத்தை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களை மிக பணிவோட இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஹனுமான் சாக்ஷாத் மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात्
श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய ரைட் ஹேண்டில் ஒவ்வொரு விரல்களிலும் வைக்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்டேருந்து குளுமையான நுண்ணுணர்வுகளை கூடுறது நம்மளால உணர முடியும். ஏதாவது தடை தெரிஞ்சதுன்னா திருப்பி முழு மனதோட ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்ட கேட்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்கள நாடியை முழுமையாக சுத்திகரித்து தங்களுடைய குளுமையான நுண்ணதிர்களை எங்களை உணர செய்யுங்கள் தாயே. மனதார பிரார்த்தனை செய்தால் அது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. லெஃப்ட் ஹேண்ட் மடிக்கு கொண்டு வரலாம். 2 கைகள் ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி இருக்கு. நம்மளுடைய கவனம் சுஷும்னா நாடியில் வைக்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்கள் தான் சுஷும்னா நாடியில் எங்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்ற பாதையில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் ஸ்ரீ கணேசாவாக அமர்ந்து கொள்கிறீர்கள் தாயே. தயவு செய்து எங்களுக்கு முழுமையான சமநிலையை தந்தருள வேண்டும் தாயே. நம்முடைய கவனம் நம்ம 2 உள்ளங்கையில் வைக்கலாம். சமமாக குளுமையான நுண்ணதிர்கள் வரதான் கவனிப்போம். ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத் மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா. ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை எங்களுக்குள் முழுமையாக நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே.
கவனத்தை மூலாதாரத்தில் வைப்போம். நம்முடைய குண்டலினி தாய் இருக்கும் இடம். மனதார வணங்குவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ குண்டலினி மாதாவாக எங்களுக்குள் இருக்கிறீர்கள் தாயே. தயவு செய்து தாங்கள் எழுந்து எங்களுடைய எல்லா சக்கரங்களையும் சுத்திகரித்து அதில் அமரும் எல்லா தேவதேவியோட சக்திகளையும் குணங்களையும் தந்தருள வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்மளுடைய கவனத்தை நாபி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணா. தயவு செய்து எங்களுக்கு சாந்த சுபாவத்தை தாருங்கள் தாயே. திருப்தியும் அமைதியும் தாருங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் ஆன்மீக தேடலை தந்தருள வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ விஷ்ணு பகவான் போல எங்களையும் பிரசன்ன சித்தத்தை தந்தருள வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் முழுமையான தர்மத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணா மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. சில நொடிகள் நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய நாபி சக்கரத்தில் வைப்போம். இதுக்கு 10 இதழ்கள் இருக்கு. தியானத்தில் ஒவ்வொரு இதழ் மீதும் சில நொடிகள் கவனத்தை வைத்து சுற்றி வருவோம். ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணாவோட சக்தியும் குணங்களும் வந்ததால் நம்மளுக்குள்
குளுமையான நுண்ணுதிர்கள் கூடுறத நம்மளால உணர முடியும். மெதுவாக நம்முடைய கவனத்தை பவசாகரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். இதுவும் கடிகார சுற்றும் திசையில் 3 தடவை நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய பவசாகரத்து மீது கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் குரு தத்துவத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும் தாயே. அதற்கு நாங்கள் உங்களுடைய உத்தமமான சிஷ்யனாக மாற்றிவிடுங்கள் தாயே. மெதுவாக கவனத்தை நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய சஹஸ்ரார சக்கரத்தை முழுமையாக திறந்து விடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய சஹஸ்ரார சக்கரத்தை முழுமையாக திறந்து தங்களுடைய திருக்கமல பாதங்களுடைய தரிசனம் எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்தில் தந்தருள வேண்டும் தாயே. மிகவும் அமைதியாக நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய தெய்வீக அன்னையோட திருக்கமல பாதம் நம்மளுடைய சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து தியானத்தில் ஆனந்த நிலையை அடைவோம்.
இதே ஆனந்த நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்டு அதை உள்வாங்கி அதன்படி நடப்போம். இப்போ நம்ம அமைதியாக ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கவனமாக கேட்போம். So today is a day when you have to promise me that you will meditate every night, every evening, maybe in the morning also. Whenever it is possible, if you can go into meditative mood, you are in contact with this divine power. Then whatever is good for you, whatever good for your society, for your country, all is done by this divine power. You don't have to overpower the divine power. You don't have to order, you don't have to ask. Just if you meditate, you are one with this all-pervading power, which is another great blessings to us. Unless and until your Sahasrara is open, all the blessings of the divine power cannot come to you. Cannot. Maybe you might get some money, you might get some jobs, you might get this and that. But your own development is only possible when you meditate and your Sahasrara is completely open and open to truth. Now the truth is that this divine power is compassion, is love. This is the truth. They say God is love, God is truth. So the equation has to be made that truth is love and love is truth. But it's not a truth that as you have for your own children, you have for your family. Attached love is not truth. If you are attached to somebody, then you never see the bad points of that person. If you are angry with somebody, then you can never see the good points of that person. But it's a complete detached love. And that love is extremely powerful. Because whenever you project that love to anyone, you will be surprised. The problems of that person will be solved, his personality will improve, everything will work out in a very big way, and his life will be changed. But if you are attached to anything whatsoever, that attachment itself causes problems and doesn't allow Sahaj to grow. This attachment could be any kind. For example, you can be attached to your country, attached to your society, attached to your family. It can be of any kind. But when Sahasrara is open, you learn one thing is detachment. It just happens that you get detached. Though, you are not running away. As it is in Sahaja Yoga, we don't believe in people who run away from society and go to Himalayas, or that I call it as escapism. That is not the point. What happens is that you are there. You see everyone, you watch everyone, you know everyone, you are close to everyone, but you are a detached person. It's a state of mind that you achieve when Sahasrara is open. Then that state you are dealing with people, you are dealing with problems, you are dealing with situations, but you are not involved in it. There's no involvement. And that involvement which you had before can never give a complete insight what is happening, what is the truth is about any situation. So this detachment helps. The greatest thing of the detachment is that you are not affected. No use saying that, oh, you are not affected, mother, so how can you feel for another person? How can you have
compassion for another person, because if you feel for another person, then only you can solve the problem. But this feeling that you have is again a kind of an attachment. It is not a real feeling, because it doesn't help. The person is crying, you are also crying. The person is troubled, you are also in trouble. And this does not help that person, nor will it help you. So to have detached in no way means you do not feel the another person. You do feel. You feel the agony of that person, the trouble of that person, of the whole society sometimes, and of the whole country. But that your feeling is so detached that the all-pervading power takes over. First, we must have full faith in the capability of this all-pervading power. As soon as you are detached, you say, you do it. Finished. Once you say that, you are going to do it, it's you who is going to do it, whole thing changes completely, because you transfer all your responsibilities, all your problems to this divine power, which is so powerful, which is so capable, which can work out anything. So whenever you think that this problem you are going to solve, you are the one who is going to do it, then all right, the divine power says, all right, try your luck. But if you can really put this problem to the divine power, it will work out. We have all kinds of problems in Sahaja Yoga, especially when we find that people are not so much attracted to Sahaja Yoga. They are few in number, then you feel very bad about it. But have you tried to meditate on this point, and have you tried to put this problem to the divine power? Why should we worry when we have divine power available through our Sahasrara? Why should we worry? Why should we think about it? Just leave it to the divine power. If that is possible, if that you can achieve, you see, which is very difficult for human beings, because they live with their ego, they live their conditionings. But if that attachment to all these things goes away, then what you do is just leave things to this power. Krishna has said in his Gita, Sarva dharmanam parityajya mamekam sharanam vacha. Forget about all your dharmas. Dharmas means meaning that we have a dharma of a wife, of a husband, of a member of the society. All of them have their own dharma. But he says, leave them and leave it them to me, and I'll manage. This is it we have to learn, is to say that it's this divine power which will solve our problems. As human beings, it's a very difficult state. And this state only can be achieved through meditation. But I'm not saying that you go on meditating for hours together, not necessary. But with full faith in yourself and in the divine power. If you work it out, I'm sure it's not difficult to rise to that state of consciousness. That is what we have to achieve. It's possible for men as well as for women. They don't have to think, how can we mother do it after all? See, all such people are no good for Sahaja. Those who have diffidence about themselves cannot do anything. But those who are surrendered and those who think they can do it can manage all this transfer of their power to the divine power. Just put it on the divine power. Now supposing I have a car which can drive me down. So if I have a car, then I don't put bullocks on it, that I don't push my car. I just sit inside and use it. In the same way, if you have this great power around you, if your Sahasrara is absolutely, completely submerged in it, then you will be amazed how things work out for yourself.
I will give you an example of Sahajyogi. He is no more now. He was a fisherman, ordinary fisherman, but also he was educated, so he was working in a bank. This one was going one day to do some Sahaja work, and he had to go by boat. So when he came out, he saw the whole place was clouded and it was about to burst out into a big havoc. So he got very much perturbed about it, that what is this? Immediately his Sahasrara was so open and good. Immediately he said, now I leave it to this divine power to stop all these things happening. I don't want it to rain and to have any problem till I come back home and go off to sleep. And it was surprising. People told me that, Mother, the clouds and everything were there all throughout, but it did not rain, did not do anything, and there was no chaos of any kind. He went to another island where he had to go. He did Sahaja and came back. And then when he went to sleep, then only everything started pouring down. So nature, everything, every leaf, every flower, everything is worked out through the divine power. So we should not have our ego that we can do something ourselves, we can manage ourselves. Once you have that kind of a thing, you are not yet that much developed. You are not that much grown up in Sahaja. But to grow up in Sahaja should not be difficult for you, because you have guidelines. Those people who got their realization, very few of them, like Sufis, and we had some saints in India, all of them. How much they must have struggled. Nobody to guide them, nobody to help them, nobody to tell them about what they can achieve. And despite that, they were very satisfied people, very happy people, and they worked it out so well. They saw the whole world with another angle, as you can also see, but they were not upset, and they had such self-confidence. They had such knowledge of their own that they achieved through their meditative process. And the way they have written books, some of them are so great. It's very surprisingly how they have achieved these great verses, such full of knowledge. One cannot understand that they had no guidance. Nobody was to tell them. But one thing with them was that they always tried to look after their Sahasrara. Now one thing is there obstructing Sahasrara is the movement of your Agya into thoughts. That's the only thing. That's the only thing that stops your entry into Sahaja. Thoughts are coming all the time. Because a human being is born who reacts to everything. React to this and react to that, and the thoughts come in and thoughts go. There's a big crowd of thoughts. Because of that, your attention cannot cross over Agya and can reside in the Sahasrara. So first of all, one should see what sort of thoughts are coming. You have to condemn yourself sometimes. You have to say, what nonsense, what have I been doing? What's the matter with me? How could I do all that? Once you start doing that, these thoughts will start disappearing. These thoughts are coming from two angles, one from the ego and another from your conditionings. And these are so much built up within you that they don't allow your Agya to be crossed. That's why we have two bija mantras of Ham Ksham. First one is, when it is conditioning, you are endowed with this kind of a fear. I shouldn't do like this, I shouldn't do like that, is not allowed, that is not allowed. That's the conditioning part of it. Conditioning can be of many types. But the ego part of it is that I must overpower everybody, I must get this, I must be able to rule everyone. These two things are there in the mind, which are all the time crossing. So it's important
that we should go into thoughtless awareness. And that thoughtless awareness is the real way that your Sahasrara can be nourished by the Kundalini. Because Kundalini cannot go through, cannot pass through. And for that, as I said, there are two Bija mantras. One is Ham, another Ksham. So if you are conditioned, you are frightened, you are afraid, and you had ideas about yourself. These days, the way people are describing, they'll say, I'm an extrovert. Somebody will say, I'm an introvert. Somebody will say, I'm hippie, I'm that. All kinds of things they can have attributed to themselves. But these ideas are all coming from outside. They are not from inside. To get to the inner side of yourself, the subtler side of your being, you must allow the Kundalini to go through the Agya. To cross the Agya is a very important thing in modern times. And for that, you have to meditate. If you can meditate with complete faith in yourself, this Agya can be opened up with surrendering to the Divine. You have to surrender yourself to the Divine. And when this Agya opens, you'll be amazed. Your Sahasrara is just waiting to transfer, to give you all the help that you need through the all-pervading power. Your connection of Sahasrara with the all-pervading power is established. And by that, you'll be amazed how all these 7 chakras work for you, how they help you, how they try to give you whatever is the real knowledge about everything. This real knowledge that you get is very joy-giving. You can see this real knowledge in everything. You don't have to start reading any book about it. In every situation and in every person, in every flower, in every natural happening, you see clearly the hand of the Divine. Once you see the hand of the Divine, your ego starts disappearing. Once you say that it's you do everything. Kabira has said something great about this. He said that when the goat is alive, it goes on saying, I am, I am. But when it is slaughtered and its intestines are made into strings which are used for cleaning the cotton, then it said, tu hi, you are. See, in this symbolic way, they have suggested that you have to become dissolved into this divine power. It's the divine power that does everything. What am I? I was just a drop, and I fell into this ocean of awareness of the divine power. And that is taking over and working it out. That will help you a lot to be a great surgeon. You develop curing powers, but still you are not proud of it. You developed, of course, awakening powers, you are not proud of it. You develop so many creative powers, and you are not proud of it. You become really very, very creative, extremely creative. But the greatest thing happened to you that you become a global personality. So you start seeing the problem of every country, of every other nation where they have problems. But these problems, when you see, you don't see like other people, because others may like to use it for their own purpose, maybe for media, maybe for something. What you want to see is that these problems are solved. See, your powers are so great with this kind of a mind, I would say, which is dominated completely by the divine power, that whatever disturbs you immediately is taken over and it starts working out. Many problems have been solved by surgery. And also they can be solved on a very universal level.
if you are a global person. If you are a global person, then what happens is that you become a sort of a vehicle, or you can become like a channel for this divine power to act, because you are purely a global personality. Not attached to this, attached to that, but a pure Sahajya personality which can be used by this divine power very easily. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருக்கலாம். श्री गणेश अथर्व शीर्ष. नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम्
गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः மெதுவாக கண்களை திறக்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு மனமார்ந்த நன்றியை சொல்லலாம். தேங்க்யூ ஸ்ரீ மாதாஜி. நம்ம எல்லாரும் கூட்டாக குண்டலினி எழுப்பி பந்தன் போட்டுக் கொள்ளலாம்.